السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمان أصحابته halkan iga daawanaysa meel walba joogtaan isilba muuqaalkaygu uu markaa idin soo gaariyaba muuqaalkan waa muuqaal xogaa yara cabsi ah markii la fiiriyo dagaalka hadda ka socda bariga dhexe halka uu ku dhamaan karayo xagay tahay ayuu muuqaalkani u daaran yahay waxaan rabaa inaan soo xigto waraysi uu bixiyay nin siyaasi ah oo Ingiriis ah oo magaciisa Alastair Crook la yiraahdo isla markaasna qabiir muddo aad u tiro badan ka soo shaqeynayay bariga dhexe waa nin kamid ah ragga ugu aqoonta badan markaynu ka hadlayno arrimaha siyaasadda ee bariga dhexe waliba dhanka conflictiga ayuu muddo badan ninkani uu ka soo shaqeynayay Mareykanka Ingiriiska qaramada midoobay European Unionka hay'ado ka socda ayuuna muddo badan uu ahaa la taliyay marka ninkan xog runtii cajiib ah oo ku saabsan dagaalka socda ayuu banaanka u soo dhiga marka waxaan rabaa inaan meelo aan ka soo xigto kadibna aan idin la wadaago arrin si weyn markaasi gudaha dalka Mareykanka iyo caalamka uga karsamaysa suurtagalnimadeeduna uu weyn yahay isla markaana cabsi badan markaasi laga muujinayo soo dhawaada meel bo joogtaan iyo sulba muuqaalkaygu oo markaa idin soo gaariyaba waa 10kii March 2026 وانا markii labaad aynu maanta hawada aynu ku kulmayno hadii inaan horay subscribe u dhignin channelka fadlan subscribe saarta si aad ula socotaan muuqaalada aynu halkan ku soo gudbinayno falanqaynta wararka ugu dambeeya iyo meelo kala duwan aad ayaad u mahadsantahay ma jecel ninkan odayga ah ilaa dhowr qodob oo kala duwan ayuu ka hadlay mar dhawaan saacada ka hor xilligan muuqaalkan duubayo oo markaasi uu waraysi xasaasi ah oo markaasi uu bixiyay qodobka ugu horeeya oo ninkan uu ka hadlay waa gantaalada Iran maxaynu ka naqaanaa gantaalada Iran halka ay marayaan awoodooda nooca ay isticmaalayaan mustaqbalkooda iyo arrimaha ayuu aad ugu dheeraada wuxuu ninkan uu yiri gantaalada ay hadda jamhuuriyadda Iran isticmaalayso waa gantaalada oldi ah 2010kii 12kii ilaa iyo 13kii ayaa markaasi ugu cusub gantaalada ay hadda Iran isticmaalayso explain what's happening now, because they're sending fleets of drones. My supposition is they're not sending their most sophisticated weaponry one would expect so that they can deplete the interceptors. You're absolutely correct. In fact, what they're using is the missile inventory from 2012, 2013 at the moment. Very old missiles and simple drones. And their purpose is to deplete or to force Israel and the Gulf states. Xusidoo kale sheegay inay isticmaalayaan drones simple ama dronesyo aan aad iyo aad markaa u ahayn kuwa qatar ah ay isticmaalayaan buu yiri sababta Iran sida u isticmaalayso dronadaas simple-ka ah iyo gantaaladaas hore ay u isticmaalayso ayuu wuxuu ku sheegay inay tahay oo kaliya in nidaamyada difaaca ee Gulfka iyo kuwa Israel ay noqdaan kuwa daala ama burbura danta dhan oo laga leeyahay hadda shaqada socota ayuu yiri waa inta wuxuu inta ku daray nidaamyadii dawladaha Gulfka ama qaliijka ayaa gabi ahaanba ay burburiyeen buu yiri diyaaradahan yar-yarka ah ee droneska ah iyo gantaaladan duqaha ah ee Iran hadda ay soo turturayso dawladda Qatar ayaa wuxuu gacanteeda ku hareen laakiin dawladihii kale ee qaliijka gabi ahaantoodba waxay noqdeen buu yiri kuwa markaasi la baabi'iyo to deplete their intercept capacities, which they are doing. And what we see now is that the Gulf ability to intercept even drones is almost zero. I think Qatar still have some intercept capabilities. Marka nidaamyo qaali ah oo Mareykanka iyo Reer Galbeedka ay lahaayeen ayaa waxa lagu burburiyay buu yiri diyaarado drones oo raqiis ah iyo gantaalo markaasi dhamaantoodba ah kuwa duug ah oo aan xataa ahayn kuwii ugu dambeeyay oo Iran markaa ay samaysato marka wuxuu yiri hadda ka dambeeya ay Iran qorsheynaysaa inay isticmaasho gantaaladeeda cusba iyo kuwii ugu dambeeyay iyo kuwii halista ah haday kuwa isticmaashana burbur xoog leh ayaa gobolka ka dhici doona ayuu yiri wuxuu ninkan u soo qaatay tusaale wuxuu sheegay gantaal magaciisa Coram Shar 4 la yiraahdo oo ah hypersonic waa gantaalkan arkaysaan isla markaasna wuxuu yiri waa nooca cluster munition ka la yiraahdo waa nooca madaxyada badan caloosha ku wata ilaa ay 80 gantaal ba gantaalka weyn ku dhex jira ayuu yiri ninkan odayga ah and subsequently they have started and they've been moving carefully
still using mainly older missiles. These ones that were made 20 years ago, some of them 2012, 2013, using these older missiles. But now they've just moved to the later ones. And the later ones are devastating. I'm talking about the Khorram Shah 4, for example, which is a hypersonic missile. It flies at Mach 14. It has multiple submunitions, 80 submunition warheads in it, which are steerable, and like it's a multiple arrival of 80 of these small, if you like, warheads. sideetankaas gantaalna mid walbo ka mid ah ilaa iyo 20 kiilo ayaa lagu qiyaasayaa yiri culayskooda sideetankoodana markii ay kala leexdaan waxay ku dhacayaan dhul ilaa iyo 15 kilomitir kaasi isku jira marka hal gantaalo ayaga ka mid ah ayaa dhul dhan markaasi gubi kara ayuu yiri. But each of these has a warhead of about nearly 20 kilos. So they're not huge bombs, but they're really significant. But if you have 80 of these arriving together, they come more or less bunched, but they come bunched within, say, a radius of about 15 to 16 kilometers total, so wide area. And it's like being shelled, artillery shelled, by 80 guns at the same time. dhanka Israel markii uu fiiriyay wuxuu yiri Israel nidaamka ay hadda haystaan waxa ka muuqda inay markaasi ay celin karaan oo kaliya gantaalada duuga ah laakiin gantaaladan qatarta ah hadii dhanka Israel lagu sii daayo uma malaynayo inay celin karaan ayuu yiri ninkaano. And the Israelis, it seems from all the evidence we see, that they cannot down missiles that are traveling at a speed above Mach 4. So they are not being able to destroy those. They can take down some of the slower missiles, but those slower missiles were fired precisely to draw on the intervening, the ability to fire intervention. sidoo kale ninkan expert ka ah uu duray sida Israel ay markaasi u difaacayso gantaalada duqaha ah ee marka dhanka Iran ka imaanaya wuxuu yiri hal gantaalo Iran dhankeeda ka imaada ayaa ilaa 8 gantaal ilaa 10 gantaal ilaa 12 gantaal oo intercept gareeya ayaa markaasi loo fasaxayaa buu yiri taasoo marka macnaheedu ay tahay inaysan Israel muddo badan aysan colaadda ay sii wadi karinin oo ay ka dhamaan doonaan buu yiri gantaalada markaasi wax lagu difaaco sidii dhacday dagaalkii 12 maalmood socday sanadii hadda la soo dhaafay. It's also very evident that Israel is now using those in prodigious quantities. You can see from some of the videos that have get through the censorship that as the Iranian missiles come in, Israel is firing perhaps 8, 10, 12 intercept missiles to try and bring it down. That cannot go on for very long. Their stocks of these intercept missiles was low after the 12-day war in June. It hasn't been fully restored because America doesn't have many of these intercept missiles. marka tactiga dagaal ee Iran ayuu sida u sharaxay wuxuuna yiri markii ay dhamaadaan gantaalada wax difaaca ee Israel wixii ka dambeeyay ay Iran bilaabi doontaa inay gantaalada xoog leh ay markaasi ku garacdo gudaha Israel marka dhankaasi waa dhanka gantaalada ee dhanka raadeerada iyo difaaca ayuu ayaduna xoogaa si fiican u ninkani u dul istaagay raadeerka waxaa la yiraahdaa nidaamka sheega in gantaal uu hawada soo galay ayaa raadeerka la yiraahdaa kan difaacana waxaa la yiraahdaa midka asaguna kale ee laga horgeeyo ee ku dhaca gantaalka markaasi soo socda wuxuu yiri ninkan odayga ah raadeerada iyo satellite way isku xiran yihiin satellite-ka cirka iyo raadeerada way isku xiran yihiin raadeerka waxa information-ka u soo gudbiyay satellite-ka cirka ku jira asagaas arkay in wax la soo tuuray asaga markuu arko ayuu satellite information-ka u sheegaya ka bacdina raadeerkaasi wuxuu information-ka u sheegaya dabcan gantaalkii kale ee u diyaar garoobi lahaa
midka la celinayo sidaa daraadeed marka wuxuu yiri waxaa jira nidaam casri ah oo sidaa iskula shaqeeya oo hadda markii aynu ka hadlayno dagaalka Ukraine ay Mareykanku ku caawinayeen buu yiri dowladda Ukraine oo magaciisa markii la soo gaabiyo loo yaqaano ISR oo markaas laga soo gaabiyo intelligence iyo surveillance iyo wax noocaas marka wuxuu yiri waa nidaam dheer oo isku xiran oo markaasi ka soo bilaabanaya satellite-ka marka wuxuu yiri droneska iyo satellite-ka information-ka ay soo aruuriyaan oo lagu daray midka kale ee loo yaqaan electronic warfare ka markii la isku dardar macluumaadka ay soo aruuriyaan ayaa waxa loo bedelayaa qaab visual ah qaab aragti ahaan ah map ah ayuu sameeynaya taasoo marka diyaaradaha wax duqeeya iyo gantaalada ay markaasi siinayaan xog dhameystiran halka la beegsanayo halka ay wax joogan waxa socda ay marka ay sheegaysaa buu yiri nidaamkaas waana nidaamkii Mareykanku uu ku caawiyay buu yiri dowladda Ukraine oo Russia ay mataqaana aad ugu dhig baxday marka halkaan markii aynu fiirino colaadan nidaamkii noocay ahaa oo Mareykanku u lahaa oo Israel lagu caawinayay oo raadeerada dhulka yaala ay hagayeen ayaa dhamaan waxa la burburiyay raadeeradii marka Israel ma heli karto macluumaadkii saxda ah oo markaas ay u baahan tahay maadaama raadeeradii waaweynaa ee macluumaadkan gudbinayay ee dhulka yaalay qaasatan dawladaha qaliijka markaas la burburiyay laakiin dhanka kale markii la fiiriyo dawladda Iran waxay ku xiran tahay buu leeyahay Chinese-ka iyo dawladaha la midka ah ayaga marka dagaalka ma aysan gelinin regionka qalabka u yeelana way shaqeynayaan marka hatta xagga information-ka iyo satellite-ka iyo raadeerada waxa muuqata uu yiri in hatta Iran ay uga fiican tahay xilligan maxaa la yiraahdaa Israel wuxuu sidoo kale ninkan uu beeniyay in Mareykanku uu dhaawac xoog leh u geystay nidaamkii gantaalada oo Iran oo markaas dhulka hoostiisa ku jiray wuxuu yiri uma malaynayo in nidaamkaasi wax la gaarsiin karayo marka hore wuxuu yiri nidaamka gantaalada Iran ay u shaqeeyaan centralized ma aha nidaam laga hago saldhig dhexe ama talis dhexe laga haga ma aha waa nidaam decentralized waa nidaam meelba dadka jooga ay si gooniya ay markaasi ay u maamulaan wuxuu sheegay ninkan expert-ka ah ilaa 50 degmo oo Iran ay ka kooban tahay ayaa degmo walba waxay leedahay buu yiri saldhigyo dhulka hoostiisa oo gantaaladu ay ku jiraan isla markaasna degmadaas ayaa si gooniya u maamusha hadii wuxuu isbedel ay ku yimaadaan buu leeyahay caasimadda iyo hoggaanka ugu sareeya ee dalka Iran marka ma ahan wax hadii la burburiyo caasimadda madaxweynaha la dilo madaxda dhan la laayo still Iran way dagaalami kartaa waana qorshe ay muddo badan ay ka shaqeynayeen buu yiri wayna kala madax banaan yihiin buu yiri kontonka iyo 7 degmo nidaamka ay u dagaalami karayaan hadii dalka la mutaqaana in lagu soo duulo So we're seeing Israel and the United States target what they're saying are ballistic missile depots, launch sites. Do you have any sense of how successful those attacks are? Yes, well, I have a good idea that they are not successful. And I say that because the Iranians have adopted a very decentralized command system and a decentralized, if you like, control of missiles system. So that the missiles, I'm talking about the long-range missiles, are buried in silos across 57 districts of Iran. And Iran is the size of Western Europe. I mean, this is not a small area. And they are buried deeply. And the big missiles, the serious missiles, can be fired from underground. Through an underground silo, they come straight out. It's not a moving, there's not a moving launcher. They come straight out of the ground. duqaynta cirka ay ka soo tuurayaana ma burburin karaan buu yiri nidaamkan wuxuu intaa ku daray inuu horay ninkaanu uu dowladda Mareykanka ugu sharxay arrimahan marar kala duwan oo uu markaa xogogaal uu markaasi uu yahay and they are fired from there and they can continue to be fired from there even if command and control
is lost. They were set up with that sort of dead hand capacity. I do know about this because I did at one time try and explain this to the American Defense Secretary at then, and also that there were shore-to-ship missiles buried deeply into the cliffs. marka dhanka gantaalada dhulka hoostoodana wuxuu waxa Mareykanku ay ka sheekeynayaan wax badan oo xaqiiqa kama jiraan Iiraanna gantaalada saxda ah wali ma aysan gaarinin inay la soo baxdo meesha ay ku jiraan meel hadda laga soo saari karayo ma aha ayuu yiri ninkan oo waa gantaalo muddo badan laga shaqeynayay dhanka kale waxa la weydiiyay maxay tahay sababta ay golofka ama dawladaha qaliijka ay Iiraan markaasi ay u burburinayso wuxuu ku jawaabay ninkanu golofka waxa ku yaala saldhig weyn oo Mareykanku ay leeyihiin oo markaasi la yiraahdo Fifth Fleet kaasoo markaasi laga hawo buu yiri marinada muhiimka ah ee gobolka ku yaala markaynu ka hadlayno Persian Gulf markaynu ka hadlayno Red Sea ilaa Indian Ocean waxa marka shidaal iyo energy meeshan mara Mareykanka ayaa controla maraakiibtiisa badda ku jira ee meelaha oo dhan yaala ee dagaalkana meesha laga maamulo waa Bahrain buu yiri marka Iiraan waxay ciyaaraysaa buu yiri istaraatiijiyad fog oo ah inay Mareykanka ka riixdo gobolkan waana sababta wuxuu yiri aad Bahrain ay ugu weerarayso iyo saldhigga ugu weyn ee Mareykanku uu ku leeyahay halkan dabcan Chinese-ka iyo Russian-kuna qorshahaasi way kula socdaan oo qaabkii Russia loo dhiig bixiyay dagaalkii Ukraine ee la gashay ayaa rabaa Mareykanka iyo Israel markaan in ayagana loo dhiig bixiyo markaynu ka hadlayno colaadan marka ninkan qodobadaas ayuu sharaxay wuxuu muujiyay sawir ah in Israel iyo Mareykanka laga adkaanayo marka halkaas weeye marka meesha ay cabsidu ay ka imaanayso ninkan intaas ayuu xogtiisu ay ku joogtay inta hadda aan daawaday laakiin gudaha dalka Mareykanka marka aynu fiirino maalmihii hadda la soo dhaafay horena sar idin kula wadaagay waxa soo baxay cabsi weyn oo dadka arrimaha falanqeynaya aqoon-yahanada siyaasiyiinta iyo diblomaasiyiintu ay aad uga waramayaan oo la leeyahay cabsida jirta waxay tahay in Mareykanku in Iiraan loo isticmaalo nuclear tusaale ahaan oo markaynu ka hadlayno macrogarin la yiraahdo oo arrimaha siyaasadda aad uga falanqooda runtii aqoon-yahan weyn oo gudaha dalka Mareykanka laga ixtiraamana ah ayaa wuxuu leeyahay haddii nuclear dagaalkani loo isticmaalo Iiraan cidda isticmaali doonta ayuu ku sheegay inay Israel tahay If a nuclear weapon is used it will be by Netanyahu and his government not us Yes, good. ninkan kale ee asaguna qabiilka ah ee Ingiriiska wuxuu sheegay in Israel ay meel cidla taagan tahay gantaaladii culusaa ee Iiraanna xilliga la isticmaal lahaa wali aan la gaarinin oo hadda la doonayo in nidaamkooda difaaca marka hore la baabi'iyo markaas wixii ka dambeeya ayaa loo soo jeensanayaa buu yiri burburinta saxda ah ee Israel marka qatarta markii aad fiiriso sida Iiraan ay u diidan tahay nabad inay qaato markii aad fiiriso sida Mareykanka looga kicinayo gobolka markii aad fiiriso awoodda hadda Iiraan ay la soo baxayso oo ay ku joojisay marinka ugu weyn ee hadda uu shidaalku maro ee Hormuz marka aad fiiriso waxaad arkaysaa haddii Iiraan ay diido colaadda inay joojiso waxa kaliya oo Israel ay haysato waa inay nuclear ay ku dhuftaan dalka Iiraan la yiraahdo Israel is different as we've discussed and the more desperate they become if Iran does not submit and I see no evidence that they will submit the more likely that option could be embraced and employed lama yaqaan nuclear dil lagu dhufta Iiraan waxay xaaladdu ay noqon doonto sida ay ekaan doonto laakiin cabsidaasu waa mid soo xoogaysanaysa aadna u taagan waana markii labaad oo aan farta ku fiiqayo ma garanayo waxa dhici doona laakiin cabsi weyn baan ka qabaa in dadka walaalaha ah ee muslimka ah markaasi sun iyo waxaan la aqoonin markaasi lagu dhufto intaas aan muuqaalkan ku soo koobaya bal wixii aan helo oo xogahan ku saabsan muuqaaladeena dambe ayaynu ku fiirin doonaa assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh